fact behind. So in we discuss from the diary of Anne Frank and the lesson ആണ്. So ഇത് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ലെസൺ ആണ്. കാരണം ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്, നടന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ സ്റ്റോറി വായിക്കാൻ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അവരാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻ ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Annelies Mary Anne Frank. She was a German born in Jewish girl who wrote while hiding her family for France, Amsterdam during the German occupation of World War II. World War IIല് ജർമ്മൻ occupation of നെതർലാൻഡ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഷീസ് എ ജൂ ആൻഡ് ഓൾസോ അവരുടെ ഫാമിലിയും 4 ഫ്രണ്ട്സും അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെർ ഫാമിലി മൂവ് ടു ആംസ്റ്റർഡാം ആഫ്റ്റർ നാസി ഗെയിൻ പവർ ഇൻ ജർമ്മനി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവർ ട്രാപ്ഡ് വെൻ നാസി occupation extended to നെതർലാൻഡിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴും അവർക്ക് പണിയായി. ആസ് പ്രിക്കോഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ജൂയിഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്, ഫാമിലി വെന്റ് ഇൻ ടു എ ഹിഡൻ റൂം, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഹിഡൻ റൂമിലോട്ട് മാറി. ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് അവരുടെ ഫാദറിന്റെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അടിയിൽ. After 2 years hiding, the group was vetted and transported to the concentration camp. അങ്ങനെ 2 കൊല്ലത്തോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്നവരെ ഒരു ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ മാർഗറ്റ് ഫ്രാങ്ക് ആണ് സിസ്റ്റർ, ഫാദർ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് ഹു ഓൺലി സർവൈവ്ഡ്. അച്ഛൻ മാത്രമാണ് അതിൽ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോയ സമയത്താണ് ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഒരു ഡയറി കിട്ടുന്നതും ആ ഒരു ഡയറി ഒരു യുണീക്ക് റെക്കോർഡായിട്ട് അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. കാരണം ആ ഒരു ഡയറിയിൽ ആ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് ആൻ ഫ്രാങ്കിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീനേജറിന്റെ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിലോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി. സോ ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ തീം ഓഫ് ലോൺലി ആൻഡ് ഇനബിലിറ്റി ടു ബീങ് കൺഫോംഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ 2 കൊല്ലത്തോളം ഇരുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ട്രൂ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡയറീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തതും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്നുള്ളതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ലെസണിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോകാം. Okay, writing in a diary, it is really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in musting of a 13 years old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing. I have an even greater need to get all kind of things off my chest. ഓക്കെ, ഇവിടെ മസ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മുടെ ഓതർ ആൻ ഫ്രാങ്ക് തന്നെയാണ്. ദ ഓതർ ഫീൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രേഞ്ച് ആൻഡ് അൺയൂഷ്വൽ. ഒരു ഡയറി എഴുതാൻ ഭയങ്കര അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടും തോന്നുന്നു. അബൌട്ട് ഹർ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അവളുടെ ഫീലിങ്ങുകളും എക്സ്പീരിയൻസും എഴുതാൻ. ബിക്കോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ ഫീൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഷീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നോ വൺ വുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിങ് അബൌട്ട് എ ഗേൾസ് പാസ്റ്റ്. അല്ലെ, ഒരു ഗേളിന്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ തിങ്സ് ലേറ്റർ ഈവൻ ഷീ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഈവൻ ആൻ ഫ്രാങ്കിന് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഡയറി വായിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഷീ പുട്ട് ഹെർ തോട്ട്സ് അവേ ആൻഡ് ഡിസൈഡഡ് ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവളെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് നോ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റിംഗ് വൺസ് തോട്ട് ഇസ് ആക്ട് ഓഫ് തെറാപ്പി. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷനും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ എനിക്ക് ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു തെറാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഷി മേക്സ് എ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ ഡയറി. എടുത്ത തീരുമാനം എന്തായാലും നല്ലതാണെന്ന് അവൾക്ക് തന്നെ തോന്നി. ഓക്കെ, paper has more patience than people. I thought this of saying. One of those days I was feeling little depressed and was sitting at home with my chin in my head, bored and listless, wondering whether what to stay or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience.
Since I am not yet planning anything else, read this snip back notebook. Gladly refer to it as a daily useless. I should ever find a real friend. It probably won't make a bit of difference. Now I'm back on the point that prompted me to keep a diary. First place, I don't have a friend. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ലിസ്റ്റ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എനർജി ആൻഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ബ്രൂഡിങ് മീൻസ് എൻഗേജ്ഡ്. പ്രൂംഡ് മീൻ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാസേജിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓതർ ഫീൽസ് ദാറ്റ് പേപ്പറിന് കുറച്ചും കൂടി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആളുകളുടെ തോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതാണ് പേപ്പർ ഹാസ് മോർ പേഷ്യൻ ദാൻ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. പീപ്പിൾ ഹാവ് ലോ പേഷ്യൻ അല്ലെ. ആളുകൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടു തീർക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹാവ് ലോ പേഷ്യൻസ് ബട്ട് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഹാവ് നൺ. ബീങ് എ നോൺ ലിവിങ് തിങ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് റെഫ്യൂസ്. നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ആ പേപ്പർ കേട്ടോളൂ, ഒന്നും കേൾക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല. It came to her one day and she feels more sad and confused usually. She not even decided whether to go out or stay. When she finally decided to stay, അപ്പൊ ആദ്യം വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ആകെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുറത്ത് പോകണം, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, she finally decided to again she thought that the പിന്നെയും അവൾ ഓർത്ത് എന്താണ് പേപ്പറിനാണ് കുറച്ചും കൂടി പേഷ്യൻസ്. She decided to write everything that came into her mind. അവളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാത്തിനും അതിലോട്ട് എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചു. She did not intend to making ഒരു റിയൽ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളോട് എല്ലാം നമുക്ക് സീക്രറ്റ്സ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ലോൺലി ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഈ ഡയറി എഴുതുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ മെയിൻ കാരണം, ഞാൻ ഡയറി എഴുതാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അതാണ്. Okay, let me put more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents, 16-year-old sister. There are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, a good home. No, on the surface, I seems to have everything except my one true friend. All I think about when I am with that friend is having a good time. I can bring myself to talk about anything but ordinary everything. I don't seems to be able to get closer. That's the problem. Maybe it's my fault. We don't confine in each other. In any case, it is just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. About confine means to tell personal things privately. Liable means slightly. Okay. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറി എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഷി ഫീൽസ് മീ, എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഷി ഫീൽസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബിലീവ്. ആരും ഈ ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പോണില്ല ഇത്രയും യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ ലോകത്ത് ഒറ്റക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ. ബിക്കോസ് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കി എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഒരു 16-year-old സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ലവിങ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്, 30 പേരുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന. പിന്നെന്തുണ്ട്, ലവിങ് ആൻസ്, ഒരു നല്ല വീടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറത്ത് എനിക്ക് ആകെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. അതെന്ത് മാത്രമാണ്, ഒരു ഫ്രണ്ട്. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാം അയാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും അയാൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാൻ പറ്റും. ബ്രിങ് മൈ സെൽഫ് അബൌട്ട് ടോക്കിംഗ് എനിത്തിങ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എവറിത്തിങ് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഷെയർ. ഓക്കെ, വി ഡോണ്ട് സീംസ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ക്ലോസർ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലോസർ ആവാൻ പറ്റാറില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാത്തത്. Despite of trying hard, we are not unable to get closer. She feels that it may be ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും കേട്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. She feels that current situation cannot be changed. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Okay, next passage. To enhance the imagination of this long-awaiting friend in my imagination, I don't jot down the fact that the dairy was most people. Why do I want dairy to be my friend? I'm going to call it Kitty. Since no one would understand a word of my story of Kitty, if I were to write in, I would better provide a brief sketch of my life. Much as I dislike doing so. Okay, enhance means to intensify.
ഓക്കെ, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. പ്ലങ്ക് മീൻസ് ജമ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യൂഷ്വലി സമ്മൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഡയറി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദേ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദി ഫാക്ട് അബൌട്ട്. നോർമലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 10 മണിക്ക് എണീറ്റു, എന്താണ് 7 മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു, 8 മണിക്ക് പഠിച്ചു, ഇന്ന ടൈമിൽ സ്കൂളിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതും. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയറി അല്ല വേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഷി വോണ്ട് ടു ഗീവ് ഹെർ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ നീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പേരിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, കിറ്റി എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര്, കിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ കിറ്റി എന്നാണ് പേരിട്ടേക്കുന്നത്. സോ നോ വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർഡ്സ് ഓഫ് മൈ കിറ്റി. Hoping someone would have read her diary one day, she thinks without giving details about the background of would be inefficient. അപ്പൊ എന്തിരുന്നാലും ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇലോട്ട് ചെയ്താൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഷി ഗീവ്സ്. സോ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ കൊടുക്കണം, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് കിറ്റിയുടെ അടുത്ത് പറയട്ടെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മൈ ഫാദർ, മോസ്റ്റ് adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret and was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born in 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Holler Frank, went with him in Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went Holland in Germany and I followed in February, when I was punked down on my table as the birthday present for Margaret. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദർ ആണുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്, ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് എന്നാണ് പേര്. സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് മാർഗരറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ മദറിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്, എഡിറ്റ് ഹോളർ ഫ്രാങ്ക്. ഇവര് ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത്, ഹോളണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിലോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മാരേജ് നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു മാർഗരറ്റിന് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് പോലെയാണ് ആര്, ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹോളണ്ടിലോട്ട് എത്തിയത്. ഓക്കെ, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റ് എവേ അറ്റ് Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mr. Cooper's, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears. We said a heartbreaking farewell. Okay. In the summer of 1914, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് മോണ്ടെസറി നേഴ്സറി സ്കൂളിലാണ് 6 വരെ. വിച്ച് ടൈം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ദെൻ കുപ്പേറസ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ടീച്ചർ 6th ഫോമിൽ. അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ഹൈസ്കൂളല്ല മിഡിൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇൻ ദ സമ്മർ 1941 ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഓപ്പറേഷൻ വരികയും വയ്യാതാവുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബർത്ത്ഡേ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. മൈ ഗ്രാൻഡ്മ ഡൈഡ് ഇൻ 1942 ജാനുവരി. അടുത്ത വർഷം ജാനുവരിയിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ മരിച്ചു. നോ വൺ നോ ഹൗ ഓഫൺ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ഹർ, സ്റ്റിൽ ലവ്സ് ഹർ. The birthday celebration of 1942 was intended to make up for other. My grandma's candle was lit alone for the rest. 4 of us still doing well. That brings me the present day, 28 June 1942. And the solemn dedication of my diary. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അവര് നല്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും 4 പേരും ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ് ഡേറ്റ് 20 ജൂൺ 1942 വരെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആർക്ക്, ആൻ ഫ്രാങ്കിന്. ശരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ചിലപ്പോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ചും കൂടി അവൾക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാറിയാനായിരുന്നു അല്ലെ. ഇനി നമ്മുടെ ഡയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ആണ് സാറ്റർഡേ 28 ജൂൺ 1942. ഡിയർ കിറ്റി, അതാണ് നമ്മുടെ ഡയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, our entire class is going to quacking in its boots. The reason of course it is the forthcoming meeting in which teacher decide who would be moving to the next form and who will get back. Half of the class is making bed. Gian and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind, Cian and Jacques, who have staked the entire holiday saving on their bed.
From morning to night, it's you are going to pass. I'm not. Yes, you are. I'm not. Even G, fleeting glance and my angry outburst can calm them down. If you ask me, there is so much dummies of about quarters of the class should be kept back. But teachers are most unpredictable creatures on the earth. Okay, അത് ഭയങ്കര ഒരു നൈസ് സെന്റൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി ക്വാക്കിംഗ്, ഇവിടെ ക്വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ക്ക് എന്നാണ്. സ്റ്റേക്കഡ് മീൻസ് ബെറ്റ്. ബ്ലീഡിങ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പീല്. ഗ്ലാൻസ്ഡ് മീൻസ് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു നോട്ടം. ഔട്ട്ബേഴ്സ് മീൻസ് സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ, പെട്ടെന്ന് ഇമോഷൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഡമ്മീസ് മീൻസ് എന്താണ് unusual one. Okay, substitute for the real one. Unpredictable means not able to predict. Okay, but 20th June നടന്ന കാര്യമാണ് എഴുതുന്നത്. Anne begins writing. Kittyനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. She mentioned about her class is nervous about the result. അപ്പൊ അടുത്ത ഗ്രേഡിൽ പോവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കറന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസിഷന്റെ ടൈമാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. It is surprising. Okay, but unpredictable and will be decided by a meeting of teachers. Teachers meet meeting വെച്ചിട്ട് അധികാരൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ബെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാഡ് പുട്ട് ദെയർ അവർക്ക് സമ്മറിൽ കിട്ടിയ ഇന്ത്യ സേവിങ്സ് ബെറ്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷീ ആൻഡ് ദർ ഫ്രണ്ട് ജി ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് നെർവസ് ബോയ്സ്. ഓക്കെ, അവരും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെറ്റ്. They kept saying about each other, I'm not going to pass, while other would give console that yes you would. ചിലർ പറയും നീ പാസ്സാവും, ചിലർ പറയും നീ പാസ്സാവില്ല. She was polite and she tried to stop them from making noise while Anne scolded them, but none of it worked. അപ്പൊ ആൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ചിലരൊന്നും കേട്ടില്ല. According to Anne, about quarter classും should not be able to pass. നമ്മൾ ഭാഗം ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പാസ് എല്ലാവരും മീൻസ് പാസ് ആവാനുള്ള ആളുകളില്ല. ദേ ഹാഡ്ലി റെസ്പോണ്ട് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എനി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ചിലപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടാവുള്ളൂ. ഷീ റെഫേഴ്സ്, അവരെയാണ് ഡമ്മീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മീൻസ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും, ചിലവരെ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഷീ മേക്ക് സോ മെനി ഡമ്മീസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഡമ്മീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മേ നോട്ട് ബി ബിക്കോസ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഡിസിഷൻ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, I'm not so worried about my girlfriend and myself. We will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyways, we all can do is wait until then. We keep telling each other not to lose heart. Not to lose heart means discourage ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആനിന് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ബട്ട് കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ലാത്തത് മാത്തമാറ്റിക്സിന് മാത്രമാണ്. അത് ഭയങ്കര ടഫാണ് അവൾക്ക്. ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 of them men and 2 of them women. Mr. Casing, the all foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homeworks, an essay on the subject, a chatterbox. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്താണ്, അതിലൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ട്. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ആൻ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. അതിൽ ആകെ ഒരു ടീച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മിസ്റ്റർ കീസിങ്. അയാളോട് മാത്രമാണ്, അതാണ് മാത്സ് ടീച്ചർ, അയാൾ മാത്രമാണ് കുറച്ച് അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്തായാലും പാസ്സാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര ഇവള് ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഒരു എസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ചാറ്റർ ബോക്സിനെ പറ്റി. എ ചാറ്റർ ബോക്സ്, what can you write about that? I would worry about that later. I decided. I will join down the title in my notebook, tuck it in my bag and try to keep quiet. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തോളാം, ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്തോളാം, ഷി തോട്ട് വിയർഡ് ടോപ്പിക്, ഇതൊരു വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാനില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തോളാം, ഞാനിനി ഒന്നും മിണ്ടാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നോളാം. കീപ് ക്വയറ്റ്. That evening after okay, for that moment, okay, the author came across the note. She made a reminder of the essay after she finished the rest of the homework finish ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു ചാറ്റർ ബോക്സിന്റെ എസ്സേ എഴുതുന്ന ഓർത്തു. She began thinking about why chewing
tip of my pen. Pen കടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കലല്ലാതെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. While annoying, she could mention some random stuff written for sake for filling page. എന്തോ ഒക്കെ എഴുതി പേജ് നിറച്ചു. She want to present concentrate argument to support it. She mentioned that she will try. Okay. After several warnings, he assigned an extra homework. Okay, അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that evening after I finished rest of my homework, അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, not about the essay, coach my head, pen tip of my fountain കടിച്ചുപിടിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ leave big space between the words, but trick was upcoming to convince the argumentsന് വേണ്ടിയിട്ട് full fill ചെയ്തു. I thought and suddenly had an idea. പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. I wrote 3 pages Mr. Casing has assigned me and was satisfied. I argued talking students trail and would do my best to keep under control. അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് എഴുതി എന്നുള്ളൊരു റീസൺ പറയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ ഇരുന്നു. But I would be never able to cure. I would be never able to cure myself for the habit since my mother talked so much and I did not more. There is no much you can do about inheritance. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ അമ്മയും ഇതുപോലെ നല്ല ടോക്കറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഹെറിറ്റഡ് ട്രെയ്ഡ് ആണ്, ഓൾറെഡി പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. മാറ്റാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Mr. Casing had a good laugh at my argument, but when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in. Mr. Casing had nothing to complain about the two whole lessons. However, during third lesson he would finally have enough. And Frank, as punishment for talking in class, writing an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. Okay. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പ്രൊഫസർ ആനിന് വീണ്ടും ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു. നീ വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ലെസൺ എടുത്തപ്പോഴും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇൻകൊറിബിൾ ചാറ്റർബോക്സ്. ഇൻകൊറിബിൾ മീൻസ് കനോട്ട് ബി കറക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്തൊരു ചാറ്റർ ബോക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു. അതും എന്താണ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഹി ഗേവ് അപ്പ് ദ ടോപ്പിക് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് അനോയ്ഡ് ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓൺ റിസീവിംഗ് ദിസ് അസൈൻമെന്റ് പ്രൊഫസർ ഡിഡ് നോട്ട് സേ എനിത്തിങ് വൈൽ ഹി ലോസ് ഹിസ് പേഷ്യൻസ്. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, അവള് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു. ക്വാക്ക് 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 എന്ന് സെറ്റ് മിസ്റ്റർ ചാറ്റർ ബോക്സ്. ഇങ്ങനെ ക്വാക്ക് ക്വാക്ക് എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ചാറ്റർ ബോക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വീണ്ടും കൊടുത്തു. The class rolled. I had laughed too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. It was time to come up with something else, something original. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me writing an essay for beginning and ending in verse. I jumped for joy. Mr. Casing was trying to play a joke on me with ridiculous subject, but it would make jokes as was on it. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രൊഫസർ വീണ്ടും സ്കോൾ ചെയ്തു. തേർഡ് ടൈം കൊടുത്ത് ഹോൾ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ലാഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഒരു 2 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു, അവൾക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. ഈ പ്രാവശ്യം അവളുടെ ഫ്രണ്ട് സാൻ ഒരു നല്ല പോയട്രി എഴുതുന്നവളാണ്. അപ്പൊ അവളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പിൽ എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹോൾ അസൈൻമെന്റ് സെനാരിയോ വാസ് ആൻഡ് ഫീൽ അഷീംഡ് ദാറ്റ് ഷീ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഷീ ഗേവ് എഫക്റ്റീവ് റിപ്ലൈ. അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഐ ഫിനിഷ് മൈ പോയം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദ മദർ ഡക്ക് ആൻഡ് father swan with 3 baby ducklings who were bitten by the dead by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Casing took the joke right away. He read the poem in the class, adding his own comments to several other classes were as well. Since I had been allowed to talk the class and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casing always makes jokes these days. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒരു പോയം എഴുതി. ആ പോയത്തിൽ ഒരു ഫാദർ സ്വാൻ ഉണ്ട്, 3 ബേബി സ്വാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബേബി സ്വാനുകളുടെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് സഹിക്ക വയ്യാതെ ഈ ഫാദർ സ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ബേബി ഡക്ലിങ്സിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അതാണ് അവൾ എഴുതിയ പോയം. ആൻഡ് പ്രൊഫസറിന് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അയാളുടെ കമന്റ്സും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ പോയം വായിച്ചു. എല്ലാവരും ഇത് നല്ല
കോമഡി രീതിയിൽ എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ കീനിനെ ഇവളെ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. അവള് സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിന്റെ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.